Pram to Brenier, aha, Ayonia 95.1 FM. So, Yama, a tearful in aha, a bar, Pram to Brecasi, boy. So, Yadin Semi from New FM Studio, Sa, Ewa Kanda, at the Subway and Crime. Wadaro Mayaka, home, Ewa Facebook, no so, Ayonia 95.1 on Facebook, Sanso, and Abek and Kaya, Ayonia online.com. Ya creature do one, Eddie Gua, Ube to me, I can KB. Yes, I'm Hodway, then I'm not the other T. Elmubie, and the same. So etfangono wamo enya ho ahweye ebewremu ewo enwumasia ho ensemu na enei wode ensem atudwa ede afa sede enema kikafo ewo sitak ene wo mo ensensemu ewo nsefo from nsopo yamanta masamai kase amane abeto dwa enyina dane sa nsemu manso ame etuo efrase ya etutuo sanso so ena yebekwa Ghana mrahye bedwa fie edom kuma no de sobo ebodom dodo no ede ho ena wonom kasa yebekwa hafu Kenya se na ente yechese akasa afa yenwasua ho ensem ho ensem ni afofre ka ho na yetena se na yede asomo seprem to breka sebo ewo nua 95.1 FM so akenkai for eye oikupiesie Kwame Asante awie menemi nuaba nana ma Agyarko afebusuafo akasebo no emu enchiremu enni Ghana National Fire Service odumja adwumakuo kese ya ewo my Ghana hanom eto apenten anasa atorenchen bi esi na se eja eto baabi a wono enefa wo mo ahyen na kyese ahoden eninimdi a wo manya ewo wo madwuma emu no wadi ekwadundum eja ahodo na enei wade kokobonsam ene afutu ekọ ede ama Ghana timamufo nyina da se ahodaso ne berima wo monya hweye papa esanse ne amahodo bi asisi ewo Ghana ha se ya nyade a wo mo ebo edwuso ewo kwan bia so na ensama fire service for di tudwa nyina da se koba se bia tanka bi enam ba bia kwantimfi na ekonya kwanhia anase kokomini eto na se driver ni no tanka no wantimi entu emfa nkwa na kyese timamufuo kurokuro no ya kyese tanka no ekonya kwanhia wo na tadwe wo mo ate dende wo mo bose wo mani age ene de oso kofuo gallon eso kofuo gallon de ni fie nsu kura no ankura esi wanom a bare nso a na kyese wo matam ne nketesia ne mrantie mu nkoda wo matu agu tanka no eso ede na wo mo ya petrol ne wom diesel ne wo mu a wo mo etwe he gas kura no enye se no kura na ye mframa kura na enkani nyina no wakotwe ede efri tanka no emu a ahweye na se epeja se ye wom a eni pampempem ena kyese obetimi ahye adane enson ne science endwumadie bi akoso ewo emfifi mantamu commander edina eguafo ebrem na kasakire emu no ena commander efe ede kyese kokobonsem ekọ ede amasa timamufo no sa hodaso ne berima wo munya hweye esanse etasi ebisiye ema emire bi kuro kyese hono mu nipa nyina ehye edane enso ye kwa homa no so na ye ni DO1 Emmanuel achirefi ya wono eye opening kase municipal fire commander ewo commander dina eguafo ebrem akwatwetwe nkomo ede afasa ensem wese sanse eyade a ekoso wo Ghana ha sei papa driver for de do mani kira ne sefu tanka akwa muntum na kyese ne atadwe wo mo atedende wo mu sales nyada no wo mu enya edi afrim commander ba homa no se ne nkwatwetwe enkomo DO1 awiema ha emo akwaba ede ba onua kasebo eso. Yeah, good afternoon. Se bibia bokode ya mi adom ya hu ye mpacho mo so e Nyankopon adom ede be report ena mo saka mo disafuto we se magana fesa se ye nyina ye te hu ne social media so nti be hu se bia fu we tanka bia kwa komini ewo kuro bi agya ana se kuro bi tie na temamufo wo mu atu ede aguso etwe fango no edi film ede be amane na monya ede be na mohunu ya asar me mo de kokobonsem we se yi e ba betu edwa. Yeah, me da wase papa. Ma me ye correction way. Me ye DO1, me ADO1 Emmanuel Achirefi. I'm the safety officer okay Elmina Fire Station. Okay. Yeah, back to your question. Yeah. Accident BC sir, fuel tankers no. It is number 1. Yeah. Omo area onyina and I say krum titi krum no number 1 say e ba ne say
accident ni sia either say bia ombetu akọ driver no so anase ombeko akọ chief almost siphon fuel akomufie they are thinking about their selfish interest nti ombeko so almost siphon fuel na they akofie akwakosie no matter ama drivers fuel na akọ siphon akosifie na kasa number 1 is not the best, it's not good because the petrol kosifie eja betumi ato fie na ahifie woni nyina and also say what the gallon what the chi petrol no and also diesel no what the akofie no so dangerous because car na enam na eba no articulator na also tanker driver na enam na eba no enam say he is in motion enti bibia wo car no so exhaust pipe engine nina is already heated ntika na bo form sa no na petrol what tank num no sa no possibility say ebetimi catch fire no very high it's na yet to say amount for say eba ni sa ye pamucho bebre obiara ntwe no ho fi see no because betimi atom at any given time because of a shit a war engine exhaust pipe na adono fuel ties na adono na petrol no so egu form no ewia so bo e ba de sa pe e de asem kese na de beba enti yasema ye kan say e ba ne sa you call the nearest fire station baby asem na si no you call the nearest fire station and then the fire station will respond immediately. Eba we do jale pepe. Eba nsa so na se wu se truck no na se tanker na abo form no. Say and just to mu at the moment now. Our fire extinguishers are. We betwe fire extinguishers no. Now they are standby. Means in the sense say bia spark bi be wa immediately na we dum no. We dum na dey asunju aba. What driver into the nearest thing, the possible thing that you have to do is to call the nearest fire station to come and attend the situation. Mano at all. Okay. What kind of make trust with your first son say? Drivers now, who tankers no more chino. Woman and Kedru baby, and when she see yano. Perfume one on almost fire station be a ben one you must tree. A yana delay bem. A yana a mirror bem a chair. And until be a chroma for no, a cobalt dump him, if I want my if you want no, just a tad your matty then there one more action one now. Say baby car accident no. Biana a mua. Assume say what happened at friends and K stretchy, you know. From what to fire station, we drove for 14 minutes. After you to me do fire scene or you do incident scene or into Sabanasa, a send your best say, I'm out for automobile. They should get the fire station informed. And immediately we will dispatch the fire plans to the scene to come and handle the situation. Radio one, my minimum really say, set fire tanker, enya and quenchia. Now petrol na said this a woman petrol tanker, sorry. Petrol tanker enya quenchia and for Toguswa. One more air chimu fuel no, a stealing, a chronona, one more ebo. It is a quabasa moko to be bisa. A ya no mutimi for me police for a moment make key arrest. Any police phone a year, so far as tank and a war highway, so above form automatically when we are going, when we get to the scene, we inform police authorities. So police also will come around. Obio Babe Febiano, Yatina, we hand over the person to the police. Into stealing. Ewie me na wase brano so Ghana for na mo kire ye de kwasa se hu videos bi afrife Nigeria eba ya fuel tanker enya accident nkofo to agusu egademu a enipa dodo na ahye adano nsu nti brano na education cheche no akoso ama timamfo ehunu hu ye hia ewo so mo da wo ho so wasakọ ekwan no eso. That's very. You. I was your phone to open a cassia and to Komo ADO1 Emmanuel Agyarko Commander Edina Eguafo Ebrem Municipality no fire commanders and I say Odumja Eduma phone Eyadea or Dimu Akotene Ekahu Ebi. Amasadia no Enyade se Ghana fu bejai. Saturday we ya na menem kumase kwano so na udu
Chebi Junction honoma ewo popular name bi omfre honum. Okay. Ba wo me ka Chebi Junction ya obi abi hu Chebi nkwanta honum kuma se so. Na tanka ne ba ko da form a na diesel na wum na amanfo kutukutu ho sa. Na fire for wo ho, na police for wo ho. Na fire service for gina ho. Kobi setimo ni ofo. Na police for so gina ho. Kobi setimo ni ofo. Na timamfo otwe. Se me na mi twa ntora, na me ni omo na tikan, ya me ensa. E na ye drive nam kwan ne so. Timo any yawo pare. E na ofa se enti saa de we pa da so koso wo Ghana ha. Police for entimi mpam wo. Pedra junction makai di ni ha. Police for entimi mpam wo mo because me say incident there na fire service for no. Un say omu etu nsuogu tanka no ho se ne be ya explode. So na na nkrofo twen. Amanfo twela. Ye ko ba san be duru honom. Na obi kura yi sa gallon anwa gallon yellow left and right. Ya wo de ko fa se hwe. Kwabrane na di bi ko no. Tanka ne da fo mu bu ko sa te se pipe. Yantu akasi abano so na yanko ani mo ensem foforo emu na enkwanhia nyenyen asi ewo Kasoa Almighty Kasoa United States of Kasoa ama enei amanebo kire se nipa nwotwe ena tim krana na omunyina fra wontoma ne tentimu na enkwanhia asi ya na amanebo no kire se we sprinter bus na registration number GW 7455-18 ena afi wani jeepa eno so private car ya na registration number GR 7673-W na wonom edi esi ani se katwen ekwawie akire no enipa enwotwe ena wonom to ananom ewo ensie do na adansifo bi a enkwanhia esi ye na wonom ebe hono egebre edidi ohun ye eni de esi ye eto ye kase ebofo anim na ye free send type na buy but the time na type no sana ka bi na call reverse I call reverse na yes we so avi no nti da dey why wa da dey na wa kira ya na point na omunya omo rose na ko fi kwapo be no kwapo amusa na emche ya peja no kwa peja ka na ko reverse 3 omo wu da fa mo na kan da mo so serious ba me nua oh me dey me sim ni metu kwa be 7 na 6 go roughly go think kwa da na mo go kwapo no na tu kwapo na kama ya peja ka no kwa da zo okay, but I three go but ya fa ka no so na go pele two na kan da mo so omo kodada I'm say driver no free me fan is free circle e no ko Kasoa and I'm say taxi driver be here the ben e cross no so person be bo taxi ni to into the car no fro pavement no e man sama so to here be say 3 times the fan is for be say for more car no almost getting to half of percent o no mu here o mu na bi car no po e be da e bi ni mo so ma e be peja car na se ye bi ni mo fi car na se ye bi ni mo fi car na se nti won say o mu no my condemn by mate ni driver na I think say driver na happen there the ben any apply ni mate no e bi a when bu e fa no the speed na e ba ntinu e man say on tear brake to tear brake ni once no e na car na dane ti car na dane na ko wiem e tra pole no sa light pole we e kosoro ti e kosoro no e wona hu say bi mu nipa no bi mu pie Africa no mo back from that direct meet me to fan first and I can be ball no na nipa mienu sha ase na sport and I can be to wei adansifo bi a wani de ankama ya wo hu nkwanhia nyanya yesi ye ewo Kasoa ni bi na wachire ensem emunu na nyina emu no police panin ya no na akọ Amanfrom Divisional Police Command na woda wonom ano Chief Inspector Joseph Mensa wono so editor dwatufo se ye na makwa so a ya yenhwe yie se de be ya nkwanhia bi etise yie no ye betimi aboho ban. Well, actually, we are at the office when you had a call that there's an accident which has occurred at Tobut area. That is Tobut towards Kasoa. We quickly rushed and we got to know that it is a sprinter bus. A sprinter bus and then a car being parked. So we are about to investigate. And so far, when we came to the scene, we realized that there was a little casualties.
for look of things, we also had information that 2 or 3 people have also passed away, which we are about to investigate. Currently, we can't specifically assure the public that it is true that there is a fatal. We are about to investigate. As I'm saying. Actually, our drivers on this stress, honorable. If I'm not lying, there's the way and manner they drive speed on this road. In fact, we can't just say it here. We have been advising them more times, educating them more times. But yet, because today being Sunday, they thought police are not on the road. Just imagine. People going to church, etc. Look at what a driver has done to a passenger. We don't have much to say here. Yet, let's hold on for investigation reveal. Wei posi pani a wodi wani chemu ewo amanfrom a wono eneda posi adwumana no ewo honom chief inspector mensa ena wote se wachre ensemu ede a kire nti se de ahwiye ena wo so bia ye ewo Ghana akwan so wogo so a wotie prem to breka se bo ewo Onua 95.1 FM so abusuafo ye pem so na yakoanim yeda so agina enkwanhye rere ya wo man Ghana yakwantempo ahodo so ene yakwanketo so no emoja enwunu ukwa mama ahodo bi so a wobeti se enipa mpempem ayo nyankopon de a na bia yade kwankro bi ena atiesi wo manim na o man Ghana de yale kwankro ya edi enya edi ewu emani patete asra ne abasa emoja nwunu wo man no eye enkwanhia accident sanse a driver for bi wo hanu ma wo tisi kwan so ani a driver ti asom yenko wo penisens intemtu wo tia so asebe adwene ni nyansa bia enya de a wo mo ede eto ho ena akwanfo akwantantan ya nipa da seni enam so ewo man Ghana mu ntino just a driver no nam wa wo car no watia so no amena mu tongom man ho pa emu ene nipa na nam tinkwanhia de e free se eye deni abato achi yedi buru nya wie nu yemu just 8 heroes ni wu no na chese enkrofo foforo so ya kwantempon so no emoja enwunu ye na wotwe awie ye se de enkwanhia sisi ye no kono nwu oduma se fire service for nso so moto maboboa no saa ena ye to wo mo enkra sam mena mehwe enkwanhia rere na asi ewa Sankare ya eno ewa Asante Achim South Municipality na chese akakuma bi na chese driver for no anase wo mo adru kono nwo afei fire service for so mo ti wo saa chese ye frɛ wo mo tutene ye ebo anan kopie mu ewo Asankare hono mu a won kwano hwa kasa hodo mienu ena kyese abompuni mpo ekwawi akire enipa eprepra ededa emoja mu na enkyiremu a fire service team no ede ba nyada ne se Mercedes Benz Sprinter ibi ya registration number eye GR622-22 bia na kyese driver ni a wotwi eye owura kuju wono ena kyese Honda tipa truck bia ne registration number eye GN 5723-14 and wodi ekwatwi fa so ya kyese amo manfo won patam hono no wo mo anti asemode na ye kwa homa no so na ka ye hwa se ye bebo ehumem na ye ne Ashanti region fire command DO2 Peter Ade atwetwe nkomo ye gusu a ye bomb because ye pese ehu de ekokosi ye se bia akra ni bi fa nkwanhia rere ni mu eye onyankopon dia anase ebi nso eprepra ya wo mo edabremu tise ye ku enimu no ye saka DO2 Peter Ada ye ne betwetwe nkomo e de afa nkwanhia rere ya esi ye ewa Sankare Asante Achim South Municipality ye nto aso Asana dio beba no yebekọ yanim wansan fufuro mu na ebrepam yansa eka no a yasanso ene no atwetwe enkomo no na yewremu ewo nmasua ho ensem mu a enei Sitag ena edi atudwa echese wonom ebonyoso ewo anamo bi a aban no etuo ya chese kutumam hwoto agura woni wonom edie na Sitag eye Colleges of Education Teachers Association of Ghana wonom nkabo mu koi na echese se wo hwe entiasia pam ya wonom nyina ene National Labour Commission ena fe aban no de wonsa ehya ase ewo mebuso me de tosum yenu ne mfishampi mienu ene adunum yensan mu a ase aban no abunani aguso ya 1% ne famu de no wo beye na aboa achechefo a wo
de ewo colleges of education no emu we ye no so eto nchane a wonom echiremu se sabre kro na no efi champion mienu ene aduonu mienu mu books and research allowance ya na ene ewose aban no ede ma chechefo a wonom di odwuma ewo Agyarko college of education no eno so besi se ne enya de se aban no atua na we nyina na aka ho ama ene ekuo no ede atodwa echire se ekoba se omunyina nipa mienu ekopono ho na wokwante ase apamu de wonsa hyankrata ase na ba ko ya na dwen se wono de wobunasum nua wonte de ekoso a na eyade a aha dwen ye papapa enam so ema president ede ema colleges of education teachers association of Ghana owura Maxwell Bunu ede ensem atodwa afade wonom agidi se abande ye wo members na wonbo enyoso no. All members of Colleges of Education Teachers Association of Ghana, CTAG, are not happy with the way the current government has adopted a listless attitude towards implementing the remaining components of our arbitral awards. By this press release, we are informing the government that by the end of this month, if our outstanding issues have not been resolved, we would advise ourselves. We also, by this press release, serving notice to the National Labour Commission that this message is a strike notice, and if by November 7th our issues have not been resolved, we will embark on a full-grown strike, and no lecturer will step his or her foot into the lecture halls to teach. Wey president ya wono ena eda Colleges of Education Teachers Association of Ghana CTAG ano owura Maxwell Bunu. Abusuafo abekwe chi yensaka DO2 Peter Ade ya wono ya kasamafo Ashanti Region Fire Command no ya ne nkwadwetwe nkomo afa na wotwi mu enkwanhye rere ye si ye ewo asankare. Okay, yentwaso na yenko yenim yentwaso na yakwenim yetufa ni yakopiemu ewo apoye mantamu Asamankasi Lower West Achim Municipality na hono mu amane ya onua kase abeto ya proso awie anyina dane se ahinsemu manson ahinsemu apotwe amane homne so akanyan ewo kyese empatamu hono mu a ene ewesimi na me yede hye wesimi na medi ade ama kyese kuronum emu aye butu ama yesi etuo nyina dada no egusu a ekasa ewo ho ye kɔ ne ye ne nua Benjamin Entry ye reporter na awia premto ebo ye ede na ekoso ewa Samankase no odimu amane aboye. Hello Benjamin. Hello Benjamin. Hello me wa yo my yeah miao yo na Asamankase te say ya hinsemu manso ya ne ntia say etuo etoto wo ho no mo Ghana fo ayi wo masum ede na asi ewo ho yo me wie mi ma Onua FM etiefo nyina aha express Asamankase ye manten ubisa me say ne ekoso a asumdue wa ha awie a me na wokatay basabasa isi ye no enya basabasa atere akọ amama ye we Asamankase ni ne ma bia kakra bi na menteme ho ase no esi ye no mpo no enya hinsem eti na ma basabasa ni si ye na emomo no na yenye onye sani ba ko promo a ye nyina ye boni din kwe na probi asumani na oye asahene mamre kwa so no minua ma ne nkosia fo ma kanesa egistri na wo free mu no na mamre kwa so sani ye akanfo na wo se akogya ekogya won ne ekogya mo no waduru kwatu atia emu na ekoba na sa na wo san se ogitumu se ono no omo ye adehie na odehie bia so free mu a ya mfa ne nko amaman mu asiye ana ba bi e friend ba mu ya ni ko ban mu a brofo kasa no e friend museum na o si ya ni ko no ko pay on 24 probre eno na Asamankase wura the gazetted chief or hina enim say ya strike ya yo hine e we Asamankase nana asaberema eduda akon otosu mienu Asamankase hine ono so ene ne pan se da bi ye wo hini wo kuromu a amamre ni amane akwa so ye na oye so be no ode ko e ko de injunction be to ye no so on hwe mane be ye yie no e wo ha se be on fani die ma no e fale injunction wo kuromu ene se be na na po bi asomani dan ho nyina na so ebuso na se obe be ye na ye dia impenifor ma kwan mo ngosie no oba mu e museum se na ye ka no ena police fo a
Eastern South, Puyamantemwa, Eastern South, if you are Atanakoya, I will chebi in police force here, you know, if you have some say, if you see him, Niambia Bayano, I will be at you. Then the maintain was people see and run you. Emma, a tutu, of course, my police for the tutu, and yet the memo for the police for tutu, and the Dikoka car, the memo for Meno Catemfonia, or Facebook, a month for me. Akobanesa, it's Asumigedia Waha, and pay your dear Agyarko Hospital, Yakwahinshie, your Minister Chief Executive, Onua Midday, Honorable Dorita Kambela, Obaho, One or Saber Meduda Kubidim Komo, Ofiono, Manyan and Regional Minister, so the bar, and I saw Nam Kwanso Oba. It's Menoka said, Asumigeo Krum, and I see a Gada, a Samankasi Gada, a Jacastia, Obia Diniga, Obia Nioye. Car ba police in this will be it has been there with some Benjamin Adiachin ye Mrantiani Bia a tour car one Dabremo to say na an ording. Yo, an person and Medica a car no Asasiano, Anopano in Central Four, your barn Baha Edi Kain Echo Hospital is as an racy and hospital at Wokoguo, Yako Hospital, Akohomo, Ubiawe. Yanyan and Pierce on my transform on the ACV, it's only become OBT, a bit fair to the cow being sim. Almost the idea child Nipa on the ACV and Yama transform in a echo, Miambia, on bit Miyako, Nomakwaji, a reinforcement treatment. Okay, now, Timamufuano police for buyer 2 to 2 on which beach, HEB. Menokasa, there has not been any arrest. It's as a Timamunibia Noa information and you're confirmed here. Let me know I'm right. Or some make it this record straight. Meanwhile, as to be a Ghana in a crown. I did say, net and a payer is ego, acquire anything, and phone be ABC and all, a chetty amount for one, a real room, a done it in someone, you know. A chest and yet to me phone a 2 a police phone at you, and a tutoya, already police raffle, AK-47 raffles, or in the shells, maybe actually, and be anywhere, just say, a BB, and I say, a bullet, and on motoya, a police for you, and on totoya. Yo, ma young found Sisani Aka regional minister Ben Muni Adadi and he say, and you may not see a bremo de Bepima Babiano, or de a bed dying, your nay, your tear for ever my gunner. Benjamin entry a report or tea and credit for Yaman Temuna de Ecoso, ever as a mankasi a yea, and we shall for Waboyemu. Yedaswa etin konwa so ewo nia 95.1 FM so kan ye ho ewo Facebook no so eyonia 95.1 FM on Facebook oba like page no share fa comment to as ye media tem sanse yenso so atenie so ewo ye page hono nti oba no a kire wadwen fefe no a share na unu anya bi ahwe efoni any pictures kakase bo hu nyina no eho na obenya ahwe no ye kwa Ghana emrahye bedwafie na emrahye bedwam honom no wopani ba ko ya wo ye ranking member e de ema abedwaku mo ehwe economy no so eyura kwadwo ponkroma wokofo ase ayire bi wapu yamantem no ne emrahye bedwani wo wopani abomane kyerɛ sɛ ɛhadwi ye papa sɛ aban ya wɔte abanwa so no wɔn flagship program bi ɛte sɛ 24-hour economy no besi sɛ na ya ne mo ɛkɛsɛ wontumi ɛmfa ho nkratasɛm ɛmɛdane emrahye bedwafoɔ sɛ de bɛya wɔn ebetumi efrase abobu ho wɔse ɛkɔbasa na ase wɔn adwuma wɔyɛ ɛwɔ emrahye bedwafie hɔ no ɛna aban ɛtutu na jeje mu na wɔ kai ɛyɛ ɛdɔm dodoɔ no ɛne aban nyinaa sɛ wɔnhwɛ na saa nkratasɛm no wɔmfa ɛmɛdane wɔn sɛ bɛyɛ obetumi atu ho anamɔn wɔbɔ saa maneɛ yɛ na ɛyɛ bra ɛdɔm kuma no wɔn ba no dani owura afɛnyɔma aken edi kan ɛde to dwa ɛkyerɛ sɛ saa nkratasɛm yɛ fa 24-hour economy no ho no wɔn egyidi yie paa sɛ aban no ɛyɛ no boapayɔ ɛna asɛ kɛtahyehyɛ mmuaso bi ɛna wɔde akɔhyɛ kɔ na baabi a wɔn pɛ sɛ ɛbɛba abɛtɔ wɔn anim nso yɛ dan akea ne ke ɛwɔ sɛ ɛba wɔn apono so na wotumi edi ho dwuma na ɛno ɛna aka obie ama owura kwadwo pɔnkroma nso ɛde na no atum bi a wɔkyerɛ sɛ ba besi sɛ nɛ 24-hour economy no ɛho nkratasɛm ɛmɛda emrahye bedwafie no ɛyɛ ade a ɛha wɔn yie papaapa. The big economic policy that is submitted just mentions these programs, that we'll do a 1 million coders program aimed at training 1 million people for digital skills. People will say here, a figure is put by it. The minister will show up at committee level to defend his whole budget is approved. It doesn't mean that the program document has been brought to Parliament or has even been published. So as at now, you have 11 programs and initiatives that this government has launched
on various platforms, and ministers have been giving hundreds of millions of Ghana cedis ostensibly to go and execute them. I can take you through the list. 1 million coders program, the 24-hour economy program, the jobs export program, the Jumera program, the national apprenticeship program, the Tree for Life program. Many people don't even know about it. The Accra Reset program, the president launched it at the UN. The One Child, One Tree initiative. Then quite recently, they've launched the Ghana Infrastructure Plan, the free tertiary for persons with disabilities, and then the No Free Stress program. These are about 11 programs government has launched. And our argument is that not one of them has had the program document that tells you, so what is the target, what is the selection criteria, what is the results framework, what are the key performance indicators, so that you can exercise oversight. Even if not just by us members of parliament, you, the media, do you know the details? Do civil society members know the details? Does the general public know? How does even an ordinary person know and access? So it's important that the program documents are properly laid before Parliament so that the work of oversight can start. My intelligence suggests that it's even been discussed at Cabinet, and the President has instructed that the minister should bring the program documents to Parliament. So I think it's important. We don't need to run away from it. The program documents need to come so that now Parliament is seized with it, and then oversight can start. Owura kwadwo pon kroma eto anensem so no wade atudwa biem kire se ade ba ko eno so obeboso eye enhihye foforo ya wonom ede ba ye no efa cyber security ho se enei wo se document a abeto manim no se wohwemu din ya na che se enei se wonom agitum se kukuro wobi entumi enkoka ensem bi ewo abefo ntintafidie so ana se wonkotworo bibi enwu ho ana se wonkofre radio so TV so enko kan sembia hihye no mu no eche se eye offensive se ukoka ne sa pe ene emra no ebebotwene amoasa wose eno so eba ha adwen sanse koba ne se beka manfo kasaboa ahwo mu yam na enya nsem ni nyina na ubetumi akase o we de ni kwan se enka Kwame oka ne sa ne ade a na se yeko tintim nkrata na nya abaye mra se ekima ebema amanfo se de wose wo kire wadwen efa no aka won kasaboa ahwo mu yam. What we are seeing appears to be a draft, and that they want to consult on that draft. From what I have seen as a former information minister, this draft is dangerous, though it's not surprising. And let me explain why it's not surprising. It's not surprising because I think the president first announced it, that they are going to use the national security apparatus to go after people who make comments on social media that they consider, for whatever reason, whether it's under hate speech or it's under whatever, they consider it unfavorable. They're going to search for your IP addresses and then get the security apparatus to go after you. The president himself said it. So it's not surprising that his minister is now following up with a draft bill with such wild provisions in there. What is dangerous about it is that over the last set of decades, various countries have been moving away from criminalizing speech. There are other remedies for speech that may be deemed unfavorable, most of them civil, but not necessarily criminalizing it. Even the Criminal Libel and Sedition Act was repealed by the Kufuor administration. There are still remnants of laws that still seek to criminalize speech. For example, this law that is being used a lot, publication of false news, with intent of causing fear and panic, is one of those laws that actually still needs to be repealed. Instead of repealing that to advance, democratic freedoms, the government is now seeking through this draft that it wants to consult on to enact legislation that will now even ensure that when you put up a comment in your chat groups and they find it offensive according to their criteria, you could go to jail. And I think it's a very dangerous, encroachment into the area of free speech. The government needs to tread cautiously. I'm hopeful that when the consultations start, the government will see wisdom in backtracking and ensuring that instead of rather seeking to further criminalize speech, even the remnant laws on criminalization of speech should be repealed. Owura kwadwo pon kroma eyo fasi ayre bi mrahye bedwani ukọ emrahye bedwafie nso a abedwako a wonom ehwe
say any economy no bibia betoto na kwam no ye ranking member nene ena yeko ekoti Onua 95.1 FM prem to break kase bo ena wugusu a wutie abusua ya pem so na yakoye nim New Month Ghana adwumason ya womudi ewo man Ghana mu nyina dan se mantam ene enkrotu ahodo afum agudi ewo honom no yade ne concession womudi ni se yantam tetrete asase ne yatwa na yedi amamu na womu etumu agudie yenye kuma baabi omde kwade no omde kɔ no je so omanfo sika ene womu twede kɔsa New Month fo ebepiem ewo kurom asase ne so ene ese banchifuo bodiefuo kokofuo na ene womu asase ruafo ya bobo oma no apempata sika kakra bi ne yedi amemema womu ne dru baabi a yese wo mefa nkodi matimemu ni mre de eya na emu eya esan so hwe fum agudie ahodo a New Month fo womu tu ewo mining communities na ubo rasa nkrotuo no mu nso bisa se asa na New Month adwuman akwanfon akwantante ekwa twiko abrema nyina da no sa nkrotuo no eyade ahunu bi wonhye da ahunu su papa bi ya wo hono na enenu mpanifo ne ade hia wo mo wo Kenya ase community Kenya ase number 1 and 2 ebu akire se 2018 wo bra New Month Ghana ebeji wo mo sase aba betumu agudie no wo mo no mo konti ase apam edwon sa etintim krata so se Kenya ase kuro no mu ho no akwan bia wo no mu bia no New Month fo hwe hunu se omu betwa so yopo wo mu begusuo esan se wo mu ba betu wo mu gold e de akwaye wo mu hu yie enti kuro mu ho no akwan no a wo makasa akese trucks akese eba befa so no wo mu ensiesie so emfama wo mu ampara mu si first face efa edikan ewo akwan no ensiesie no New Month efrase ewo Kenya ase number 1 ena number 2 ye no ye 2 kilometers double sealed road na enenu New Month for se mfihia na ye kire no omo ba beto aso aye 3 kilometers double sealed road ena kroto mo na nanom ahemfo no omanfo assembly members bu akire se akwan dada na mu yiye no adane manho adane akwanfo enti mu siesie no nyasa efa etoso no omo ma wo mo ento aso nti akoya twema mentwe ye ko na afomantamu ye correspondent na se ye nua oto ye credit free hono Armstrong kusi sa esemi no we ase ne bu abomu no ono ena eso no wa pensemu e de amagana for hello Armstrong me ya ba me jo so bru yo dia ka bia no fato aso e fa mai Kenya se na nanom ahemfo no omanfo wo mu ni New Month dare no emu enchiremu ene sei that's right I don't know what come was no na emse pa dingina jina oba Kenya se na number 2 any New Month community za mu 2 for magudi o mo sa so no bi ti se ntoto so ne du o ma hinso nyina ka ho bi ana wo no ye sa ye chiri na ye chiri na o mo tie so mba ba ye nyina fa pema wuri ka bo di ni ye o makwan bone a so na o mo New Month agreement 2018 na 2018 o se ni ma wo mo eno no enya kwan keke bia legacy road asfalt kwan de no ho then so de odika ye no besi de no amase free sa be besi de no ko hwe kwan ma wo gasa kwan mpo na ni mo eno no be de to so menu a committee members assembly members na face so no na no bi chese da bi sa bosi road one month na nyamencha de mensa kan honorable assembly members and after some penfobia one mo krom ha o ma jejem say wo mo makwa ma ye nye sa sapetin kwan ni bi ma wo mo na ma hwe honorable assembly member ba ko a ene we me sani fa so na im san semba ko enti na sa me yesi meeting no mo freye e o kwan no honorable pacho di na bi a oye honorable refri umpesi so e fa me honorable abaje ko salon me assembly member wo ampejwe electoral area yo honorable ko mako emergency meeting at assembly members I must say mo kan se bia training mo no mantia mo be demonstration se ben na mo emergency meeting na mo kan se demonstration e fe chaba na no fia de twem ya na assembly members nyina ye call emergency meeting ya ko pass resolution say the things go for the training for say o ma gino ma pass o me sapete speaking of this 5 communities Kenya number 2 Kenya number 1 and total so ma hinsu na jedu no already enim somebody ka ko sapete wo total so ma hinsu na jedu ama na hinsu to no cars pass on nyina na say ni nyina apepa na say out mi jina pass o te sa em ko tala ya ko ya afi kura anya de ema nti ebi Kenya number 2 no ya chance hu say da bi mpanimfo se do yonko anu de wode akoye bi number 1 also wa ma hinsu na tutua na say ten an be the same thing ewo Kenya number 1 and 2
Empa sem papa mre apema ni asa abedwuma ba be so say yakwa nyina nya enti I remember say wo district team in 37 yekusia apa say resolution aya de ho krata nyina komani month for say saa je no ma fa say on person mu expecting wo ye bro so na say kuro yi no ye no mo nya adwen na emla ye no mo ko tintim ye 2018 che so mo nya legacy project akwan so kan ho no che say so mo ya aspat say be ya ye pen so ye nchirima be ba nchirima ba biem no o mo nya ba teso enye pete na ye no mpo kan ho sam enti ye ko share na che say ya bopo say so asema ya kan ya mo na otwe no so o mo fa hu mu wa emle no mo fa krata amle ne yensen sana che say aspat no mba be na so ma me ye dia oya kira emu odin a ebinsi kro we say mu da ya kese kan ya say ana say student of oya kira ya na so dia be dia some members no bia je ne bro no so nipa ene ba ya tie hu okurum aya oya kira emu odin e dia tie ni monto yo ona meda si na mesa ba su bio opani ba sho udi ukwo na musumani abra motechi me fa che me Abdallah Salifu na me join ko bi e fe no Ansonet. Oh, you engineer say mo wo krum ha mo so mo say o man be 2.5 me pa cho ai na aden na mo so mo de mo tan bo e ya se member for the rano a o ye chere mo so mo de mo hojimbi nya me da se o he assembly members a Ghana o man ni hye mu no o mo ye nipa bi e o mo si ho o mo duma de poten ne so o mo hwe mpatam empuntwi nti se assembly abeto ho na assembly members ni na ahwe hu se ade a ebebo a adeti na ese ija o mkwa no mkosa akon no enti se ese beta o machi na de ehwe makuro no abamu amayen anu nti ne de etam ebebo mo de anu se ne so mo be ye de a ese beta o machi na so ye nyina yaye na de kwa na o mo so mpe no wo fekti wo hu tada na ni mo fogu ye no ya se me fo ne kan no kresa sei aminia o kwa de wo ka community fufuro mu asem me mejina kanya ase so bi ejina se si anu ye at this assembly anim poten assembly ni mu no so no ya kwa bi ho ya kwa clinic o he kwa na atutukura sapitin bia no mo ye atutukura de tozo bio ukọ Kenya se number 2 a free ahemfie ni mu kọ ba bi a free no Kenya se ola resettlement site ho so omo ye bi won finfin ho ba bi so kwa na start a 822 ansa na yakoba bi kura ye ka se ontoto so de duwa so no eno ko mu gu so omo ye na omo ko na chire ni ye dai 822 na de minu ane ka se legacy project no broni legacy ni ye broni kasa ase kire se abi aye ya sunsun so obeka ho da ni monto ha no ye pese company ne tena ha no ye adwuma ye de ye adwuma na se wo ye kwan bi na se kwan nya de abeche na wo ye wie ni ye san ho se ye pe kwan foforo na ko se ye ha o madwen kura ndi ye ensusu emu no ebe komo ye no de ye papa preko a na ye ja o mu no munya kwan so aye den aye o madwuma sumdue de ebeba na da bia de eche demonstration no de enfam puto bia ye de e ba de puto baba kura na menim se aye puto ebe papa de su ya de a ewo mu a so bi enti bibia se a otimi ye de aye na mum ka yempese demonstration be ya de edi kan nka ne mo kana santiase ye adwuma de a ka mo hwe na nka de community ne ka se mo first kana mo de baba ye sa sapete kwan emfanya asphalt na maye de be so bia na ka mo nye na kire bia ne nto aso ho a na ya to aso na ka de asumdwa de aba de am se community ne kan ni am se company nso enkire mu ne se wodi ka de budget Canada no kwada scanner ba ndi dan scanner de wodi be ya asphalt na maye as say community ne ka ho let us say the wo no be separate no 3 kilometers etimi asphalt 1 kilometer am be jinesa save pen ye kan so yen sa na kire ne ye beto aso kwa na nim sa na se kufufuro bi so ba boy kwa na sa na ni wonto na e sa be so mu a na ehu se ye ama ye ya de papa preko na wo ya na tutu de ye mfato ho eni petem ho aye Gambia to baby ani kwan 1996 na mota be ye sa akwa no wo ko dura kwan da so da ho a kwan ye kama enye de e kan ya ye ka se access ni na so ye de ni mfie nan kora bi o ha kwa afe enuri ni na na satisfactory tina wo de be se kon se wo ye de be se tutu no na de amaye na kire ya san ba ho fire from my yo mini aba am say ntama so mo de tijano mo de tijano yo kacha junior honorable for so mo mani mere godra ni montufo etwe e de kono nya asem ketwa akwan no kra no mo ya o mo akas ne be san so ase no o mo nyenya o mo homa o mo kra e da se why am strong mr madasi abusuafo afomantamu ye nua am strong kisi amane ye bo e na oteye no
Yamesin ko emfifi mantemu na yenyina ewo awutu senya west mensi no emu na enei omanfo no eni abrese krodom ya wo kasa wansem a wo kanyina ene se sede efi emene wonom ewo mpatem ho no se wanhwe yie na yare ya hyepeten ya ne poto kasam ya fra no cholera etisi honom a won bebre pa ene ye wo fe na wuja na sa be wiase kwabrane pa wo son wa brane te se na kwa megya fe obewie no wa tweten asa Kwame Asante amisi hei ebasa emwa na eno ena aka obie ma omanfo no ekyese wuri wani kyeremu ewo awutu papase number 2 hono ma bola bia etampetem hono sede etie nie edu anadwo ha ohumi a enyeye wuntumi ntie aduane nkwa no sanse ni nyina kankan ko a na wonom esrese assembly no hwe na wometu ho anamo se be obetu bola na firi ho ede ama mo na nye saa de a wonom ewu penifo no magye mu sika edi eti ya ti ga nyamo fa ya nya hwe edua na ja yantomi home mframa ni nyina senti ni nyina ba ye ho ye window kwa yantomi ndie isu ye ni anu ayekoka enu sira ye di nti mo abada mo ye hu bi ma ye edan nsi beto de sada na wutwem ko de se wo de ade kata wo hene na wo de ade kata wuti asina watimi atwem na wutwem ko na wasika posa di wachi ti se be wa ko private agu ho enye easy wa ha se nkankan tonton I'm sorry, spray. I'm spray. They are hotly about about say 2 or 3 years. On some of the Amiabe Bua crowds, I can move far yan day and spreading Busuna, so ye yan free cra. But still, now Yanubu, no more Nana Bolanuba. They so ye bled. Mr. Mama, fairly on close to mine. Nebia, Blash will be just Omanfo na no disem no chese wono mo bre pa ntina chese odu ani kiremu ewo awutu senya papase number 2 a omanfo no na ekira akosem a wonom FM eho na ni nyina emu no wopani a wohwe atrenchem so ewo empatem hosem nadmo director eye owura Adam Salifu wono so ede atudwa ekire se wone ne nadmo mrantia no ebehwe se sa abola yi a abaye bosom kese esi omanfo no so no animanimu yi a no wonom ebetu afri ho bola na yama ade ma mo yesi ni to so omujai na nko before then inantia nyan se omanya before se omujai bola ni guo pa so na won ko before na up to now omoye wintinum pesa ma fon company ya adoso no ndi yakoho akohwe asanyo makasa se omujai bola ni guo ni mamu tabi ko ba ko next week se anti omunka ni se force boss edo makasa ache gesro mo Omunko Ray eye owura Adam Salifu ya woye nadmo director ewo awutu senya west mensinimo ewo mfimfi mantemu na wo kire se papase number 2 bola ya wo manfo no eka ho asem no wo mo ebehwe se obetu asienti wo manya ba bi fofora ewo se bola no wode ekonso bi no ma ya sobrache dadam ho a eno mo da so eto bola ni go ni nyina no wo mbehwe na wadi ho dwuma omunim se enye yi hygienic enfama wo mu se obi ho a ohwe proximity baby otino we de mekọ fufuru ho de he ya ma memfa nkoto ha eti awasa assembly no e provide sa dustbins akese no bi on mutimi di si baby nti eye ma na o makọ akofa o na track bi akofa nipa na so odin o pa fa container akese no kura ko si ni fie o beto ato nkwanchen ho yeah but baby won say wo show ball no enye eben kura won say emu adi su agrosa na o ma be fi won say nka we eben kura na kamo akura mu su say yem fa nkwa akiri na we die nyame ayem adom akwa amamo a akwa akiri na mu wa enti there was assembly ni ye ne say e was so mu provide ntina wonu ma cholera outbreak ensinwe ene atwesika say de kwa fight assembly no empesa kase no mu fancy wona kroma no ntu ball ani ngum weekly basis na ye ma no makwa akopeja no mu dia ko new site one mu na emuwa no omo tracks na nenam kro na asese ni na abo de ko nya sa emuwa me na na ma se me ma me de suma me anopa na emuwa me ye late na se o ka mamofo no ho entidada mu ha na ya me kwa kwacha yaku I was on for Premature Broadcast Bo Onua 95.1 FM so ena yegusu a yehwegui na yetiasi enwumesua mu Honorable Henry Drusu eyosoafo no na enwumesua eda na bemu na wade kwakobonsem ekọ ede ama awofo na ne agyanom ahwefo nyina da se aban suku ni de
eye basic junior high primary ekwa ko senior high no de si obi eboniti rasta obi aye pemi obi aboniti edi ko school ni de lalai police ni da hon mu fi ya kato abre so tete apam dada no emua no omoda so ayewo ensisa ye bia mni gutu kra e wo se wutwa se wo maame no papa hwe wutiri no se die sima ho ye fe no mo pese wanim besesa unyina so ene wo seso besesa de a Ghana sikafo ema school private no ewo ho wo betimi do ba ko ho no mo de ene sikafo ema school ye wala boni Ghana de be de be enkodai wo hia wo mo a weeks ebutubutu wo mu tiri so rasta wo mo bobo enya asem ketwa Ghana sikafo ema school no wo mo yu amutiri mu star bia bi e de ko betimi do ba ye de akọ ho no nemo no Aban school no public schools ni die yenye yeti emmo yeti emfa nko empo kra na nto aso no kwa tertiary institutions kra no eno kra konwuro ne yedibo age se university na eja leg for no mke ka hu ene ani ti woso ani se ya negunti so ena born straight ena Brazilian rasta so no bebo anegun to na e platform eno de ekwanya eda honom ono bo na drusu din se wenyina tudwa e wo bra Mauli senior high school ye wo ho wa mo afishiada ye toso aduoson enum 75th anniversary celebration kase e koso se Ghana Education Service akwankyere e wo honom ti head teachers no wa mo enhye wo mo kesene ne na enhye ya e wo honom no obibia endi so wontimi pam check enfan so to sebe na atrum nyina ngu ho na afan na nam school ho wo ya ba mu a wontimi ntwa ponko fa line entutum na ne na sa subambone ene sa addressing basa ne do beso so ne nyina da ekwawie sa ba wi bia first year aba fresh wo ko school e we se ya asantoa ni tiri wi gu no to ye atwa wo su ena kroma celebrate sifo ena modernization ena digitalization e wo si a review ni ne ena review ni cha ye tie semo a wo di etu edwa. There is an ongoing debate in social media about haircuts and size and length of hair in secondary schools. We will not tolerate it today. We will not tolerate it tomorrow. And so long as we are molding character, if we give in to hair today, tomorrow it will be shoes, and the next day it will be the way they dress. Therefore, as part of our disciplinary measures, headmasters and GES, you are accordingly empowered to take full control of how students behave on your campuses. So anybody who thinks that your child will walk into any institution of learning as if that child, forgive my words, was to attend a beauty contest, the school environment is not for that purpose and not cut for that purpose, and we will not tolerate that as an institution. There is a lot of growing in discipline in our schools, some even with teachers abusing learners. We would not accept that. We would apply heavy sanctions to any teacher who wants to take advantage of the learner. And to the students, you only can walk away from Mauli School with two values: discipline and integrity, and the future is yours. Eti suku kwano nyano mo ene yakwa ya Miss Ghana. And I said Ghana's most beautiful ha. Eti no said ye honorable and reduce eka no. San yamano yenso so afen so teacher for no a. Wabena enkrofo ma ma yamu yamu ma. Mati de agu won so no enu so mo ba betwe o ma so. Mema no enkrofo ma yamu. Yes enkrofo yam mampo obi ho utumi wo ne so batra bia ne third born ne ka chiri kura na ne be yeke. Na papa akokora no aye ne tiri ho toroka na akwada yi dwojo ne se ya na akwala amobọ nsa wo SS de akono be enko oh SS for ne de chale eya na from no me soko but edi enti na teacher ni wo hwa wo baba na no me soko da bio na me ti hai me nsa wo ne Porsche ho enko fa SS ni da bia wo be demande enu na usuro enya no kura asacha e wose akura SS ni be demand na enya se demand ye ndima da bio wo no wote ho no wo yi bibia ato nchen a one wo ne Porsche agina hoyi sesi a se enye office mra na bibini a
mo age num oti ase office mrada ha yantwe mpena wa there be say me ntimi ne won twene sa yantwe office mrada ha yantwe mpena wa ha na bo me say afa na age no favorable me qualify SS ni wanyina na be 17 we under age and besides na Kwame ameti hey kwa hu se nipa no kofa no daddy lumba hu odobro ni no time a kofa nipa no bibia betimi asi because after unprotected sex no who say pregnancy betumi afolo entina yese Kwame akwanyi mobi ne yede ne beba akwala mobo nse 16 years me ankasa no me fere ba se manyem pohye amanyem nana ma midu fi ame nana bebo ni nsem ama me asensu akosi medwa se me ne na waya ade eno sa no nyina e wo se wo dwen ho because videos ni bi epie hwe papa panimu na abawa bi gina ne nchen na wode ne sa so no fo na wode ne se na akura wo mo no fo akura nwi we wo bo akura nwi afa na wo fefe ba na papa panimu wo ka akire enye jojo sa ne na wo su si na yo de wo kwaso so ne debi ebia say yes sanction we so onko fie nko a na ne salary ma eno ne nya enough e wo se yes sanso di wo ma dops ne se police ye prosecute ade na de nim guase attached to it no nko akora no say even ye betua wo ka check wanka se wani monyamu o ma eno wo yire no wabusu ade no eye generational assembly ye kan you wo de ne nana bi benyini obi be kwa akoka Kwame Asante otu ne nana wo kwata Africa kra SS ni ayeyi na di no wo se satan bia na wawu ko onua pia papa na wo komiemia school ni akwala ya teacher ya owu ye stool teacher ya na kitchen stool wo ko gina akire ball tackling from behind bepem ne ebeda hwa ne nana nom so obi abeba abeka bi nti eya omo ya na omo de adwen ato ho kakra na akono no de ewudi akire a waso beye he animguasie na beba oso sa pepepe nti wo ya na wadwen wo yire ne wo ma ho because wo yire nso obi bekọ akoka maame kama we ni kunu ne koye ese yo ebi oti ho on ka bi nhiem wakoka abeka no nti ya na yese wo ya de adwen ho di ayen de yankwe na yankwa ye baji yani so producer na etnete nsa no de nsa abone watch no so be 5 times di aya na aye abusiafo ye bre na ye be ye ma ye muso na ye da wase se wo je bre kan ye ho don hwere ba kwan mu ma ye de kaseboy ebe so ye wa otie ye e wo radio so wa ba Facebook asidane bi enko emfama ye na Porsche oforiwa na na afia oforiwa ye ya Porsche me se me nkan no e sha adakam so ya na mabeka na na fio foriwa na e produce ye ene awie e ma ella bebe e de to Facebook no so kama yes sorry ya de age ahead mate papa na pampama power se ne ba ne me no na so won hwe ba no Samson Bonny wede onua power worship to aso e de amawo akenkanfo awie e yori kupiesie Kwame Asante awie me ne nua ba nana ma Agyarko abusua da munyina se e ma moniti ade hye Onua 95.1 FM